Sinibingelele nonke emakhaya egameni elihle elinamandla lika Kristu Jesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, sibonga ukuhlanganyela, sibonga lesikhathi asinikeza sona. Sisemkhulekweni uqalile izolo umkhuleko. Siyaqhubeka bazalwane, siyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu. Oh, siyambonga kakhulu uNkulunkulu uyasithwala. Yiviki lamandla, this is the week of power. This is the week of deliverance. And don't forget, we are having a night of restoration this coming Friday. Lapho buyiswa zonke izinto zakho, uNkulunkulu anibusise. Bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu, nasisho njalo siyakwamukela ekhaya, siyamphakamisa ngendlela emangalisayo. Sibonga ke ithuba uNkulunkulu asinikeza lona namhlanje, lapho sizokhumbuzana khona. Today we are dealing with evil spirit. Sithinta indaba enamandla, indaba yemimoya. uNkulunkulu anibusise. Omunye uyazibuza lapha ekhaya ukuthi imoya emibi, imoya engcolile ibuya kuphi ngoba sesiyakholwa phela sesindisiwe. Kunjalo mntaka baba sesiyakholwa sesindisiwe. Kodwa uma ungafunda lapha ezwini lenkosi Matthew chapter 12 verse 43 lithi izwi lenkosi imimoya iyahamba uma iqoshiwe kumuntu iyahamba idabule. Uma imimoya ihambile bayingcwele akusho ukuthi ngeke iphinde ibuye izohlola. Yabuya imimoya izohlola. Uma ike yabuya yahlola yathola lo muntu angasamkhonza uNkulunkulu, angasakhuleki, angasahlanganyeli, angasazila ukudla, lithi izwi lenkosi umonakalo uba mkhulu kakhulu. Akusabuya umoya owodwa, ibuya seyiminingi lemimoya. uNkulunkulu anibusise. Ngakho ke sisevikini lamandla, sisevikini la siqosha khona imimoya. uNkulunkulu anibusise. Kanti ke eminye imimoya bazalwane iyasilandela ngenxa yokuthi asinqamulanga, ngenxa yokuthi asibuphulanga ubudlelwano phakathi kwethu nale mimoya ebekade uNkulunkulu ebekade sinayo uma singakamazi uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. Ngiyaveza nje kafishane imimoya emfisa siqoshe namhlanje. Miningi ngendlela emangalisayo, singekwazi ukuphumelele ukuyisho yonke. Kodwa nje bengithi nginivezele eminye yemimoya esithinta kakhulu esidinga ukuthi sinake, sikhulekele kule viki, phinde futhi siqoshe. Kunemimoya bazalwane eyahlukene, imimoya yamanzi, those are water spirits and marine spirits. Imoya yasemanzini le, imoya bazalwane la uma ungabheka besikhonza khona ngaphambilini sasiphuza amanzi. Kuneyibashe sasiphuza. Giraliti tayelo. Kunamanzi sasiwaphuza. uNkulunkulu anibusise. Kukhulunywe kuthiwe hamba landa amanzi emfuleni othize. uNkulunkulu anenze kahle. Sawaphuza lamanzi. Sesindisiwe. Sifuna ukhonza uNkulunkulu. Kodwa siyamangala. Njalo nje wena uphupha usemanzini. Njalo nje wena uphupha ulandelwa yimimoya. Inkinga yini na? Awubuphulanga ubudlelwano bakho phakathi kwakho namanzi owawukade wasebenzisa ngaphambilini ungakamazi uNkulunkulu. Yiviki lamandla leli sizophula yonke imimoya siqoshe ngoba sisenabudlelwano nayo, sesiyakholwa manje. uNkulunkulu anibusise. Moya yamanzi ingozi ngendlela emangalisayo, abanye bathwasile baphume emanzini. uNkulunkulu anibusise. Iyaqoshwa ke lemimoya, iyavaleliswa, iyalayelwa ukuze sikhonze kahle uNkulunkulu. uNkulunkulu anenze kahle bazalwane egameni lika Kristu Jesu. Nawo omunye umoya bazalwane oyingozi, a vagabond spirit, umoya ongasimuhle nawo ungasikholwa. Kuyadinga siqaphelise singabantwana bakaNkulunkulu. Lo moya uyingozi, umoya nje bazalwane ozokwenza ukuthi uhambe uphumela, ungenela, uphumela, ungenela, usebenzela, uphelele umsebenzi masinyana. Wena ungazi umangale uthi cha omunye umsebenzi ngisheshe ngawuthola, kanti cha akuwona lo msebenzi ebekufanele ngabe utholile. Bekufanele uloku usebenza kuloya msebenzi wokuqala, kodwa ngoba kuye kwafika i-vagabond spirit, umsebenzi wakho washeshe waqhamuka wathola omunye. Nalo uzoqhamuka maduze nje kuyingozi ngoba i-vagabond spirit ikhona. Akusheshwe kunqanyulwe masinyana ukuze ukwazi
ukuhlala isikhathi side kulomsebenzi osebenzayo. Uma kuyindawo yokuhlala ukuze uhlale endaweni isikhathi eside, ngoba i-vagabond spirit iyakwazi ukukususa kule ndawo uthi uhlala kule ndawo masinyana uxoshwe, kufanele uyohlala kwenye indawo. Uma usahleli kule masinyana kuvele inkinga, uma ngale usuka, uma ngale uxoshwa futhi uyohlala kwenye indawo. Siyawuxosha ke lo moya namhlanje i-vagabond spirit, sithi uNkulunkulu uyosiza, siyosebenza emsebenzini owodwa, siyohlala endaweni eyodwa. uNkulunkulu anibusise, asiyogqwala yonke le ndawo, uNkulunkulu anenze kahle. Kukhona futhi omunye umoya engithi asukhulumise, an ancestral spirit, umoya wabaphansi, umoya wabadlozi. uNkulunkulu anibusise, ungakhohlwa singama-Afrika bekade siphahla, bekade siguqa phansi, bekade sithela inefu phansi. uNkulunkulu anibusise, kudingakala imimoya siyivalelise, sitshele ukuthi moya wabaphansi angisenabudlelwano nawe, ngingumntwana kaNkulunkulu, sengifuna ukukhonza uNkulunkulu, salani phansi lapho, mina ngikhonza uNkulunkulu ongaphezulu ophilayo. uNkulunkulu anibusise, iyavaleliswa phela le mimoya mntaka baba. uNkulunkulu anibusise, uma ungayivalelisi uyilayele izohlupha, izokulandela. uNkulunkulu anenze kahle egameni likaKristu Jesu. Khona nawo futhi nawo umoya and evil altars, imoya nje yama-altari, ngoba siyakhumbula sasingaguqi kuphela bazalwane, njalo nje uma siguqa kwakuba khona amatshe esiwabekayo okuzoba yinkombo yokuthi siguqa la. Kwakuba khona izihlahla sitshale, kwesinye isikhathi mhlawumbe iblomu imbali uyitshale bazalwane, kuyaziwa ukuthi la ekhaya siguqa kule mbali, siguqa kule blomu, sikhothama la. Lawa amablomu masahambe bazalwane siyowakhipha, lawa matshe masahambe bazalwane siyowaqitha egameni likaJesu. Kuningi sikhothamele bazalwane egameni likaKristu Jesu, siyoqaphela, siyonaka. Those are evil altars. Kuneyikhumba esasithi nasihlika imibhede siyibeke phansi sihlikele phezu kwazo. Kuneyindwangu bazalwane esasiyiqamela uma silele, esanikezwa zona khona le ekungamazini uNkulunkulu. Manje sesiyakholwa kubiza ukuthi le indwangu siyoyishisa, nale ikhumba esasiyibeke eceleni nemibhede yethu siyoyishisa. Those are evil altars. uNkulunkulu anibusise. Kuningi engingaqhaza kodwa ngivumele ngithinte nawo omunye umoya wabathakathi lo, witchcraft spirit, umoya omubi ngendlela emangalisayo, umoya oyingozi. uNkulunkulu anibusise, baningi basahlolwe lo moya, umoya wobuthakathi. Umoya wobuthakathi uma sosahlela ikhaya lakho akukho lutho ozolenza luphumelele, awuzosebenza, izinto eziningi ziqala ziyamosheka empilweni yakho. Kodwa nginezwi lenkosi elilaphaya kuNumeri chapter 23 verse 23 lithi izwi lenkosi, uJakobe uIsrayeli akakhoneki ngemilingo. Ngizothi kuwe kule viki, moya wobuthakathi, moya kaSathana awuzophumelela empilweni yakho. Ngisho nabantwana bakho moya wabathakathi uphelelwa ngamandla, bantwana bakho bayaphumelela. Kabathakatheki, kasithakatheki, sishindisiwe, sihlanzwe negazi likaKristu Jesu. Egameni likaJesu siyawuqosha-ke nawo lo moya kuleli viki, umoya wabathakathi obiza abantwana bakho, umoya wokuthi bathetshulwe bayosebenzela bona. Kuleli viki siyawukhalibela, awunamandla. Ngegama likaJesu awuzothakatheka wena, ngegama likaKristu Jesu. Nawo omunye umoya engingawuthandi, a demonic foot seller, satanic bad spirit and drinkers of the blood. Uma ufunde lapha izwi lenkosi ku-Isaiah 49, uma ufunde verse 25-26, lithi izwi lenkosi bazalwane, kunalaba qindazeli abafisa uqindezela impilo yakho. There are those oppressors who want to drink your blood, who want to eat your flesh. Lithi izwi lenkosi, basebenza ukudla inyama yabantu, basebenza ukuphuza igazi labantu. Kule viki siyawuxosha lo moya egameni likaKristu Jesu. Umoya wokuthi ebusuku uma ulele umangale udla, umangale kunabantu abakunikeza ukudla, demonic food sellers, kanti awudli ngeqiniso, udla imoya emibi,
lo moya soqosha kule viki. Bonke abafuna ukudla inyama yakho baphuza igazi lakho mabaphuze labo. Bonke abafuna ukukuthengisela ukudla mabaqale bazithengisele bona bathengisele nabantwana babo. Bonke abathunyelwe nguSathana ukuthi baletha amaphupha amabi, which are satanic bad dreams, mabaqale kusakeleke bona. Bazalwane, mkhulu uNkulunkulu esimkhonzayo kule viki siqosha yonke le mimoya. Ayinamandla, dala uhlupheka wena, dala ungalale ebusuku, dala ukhanya izinto, dala uhlushwa ngutokoloshi. Kunalomuntu ohlushwa ngutokoloshi kule viki siyathandaza. Uma uthandaza uqosha utikoloshi, uyamtshela ukuthi utikoloshi akunabudlelwano nawe, uyamdivoza uthi yewe na tikoloshi awunasabelo ngiyadivoza, angishadanga nawe ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu siyawuqosha lo moya, imoya yonke yasebusuku. Those are demonic food sellers, and those are satanic bad dreams, and those are drinkers of the blood. And there is this kind of an evil spirit which is evil dedication. Yila wanikelwa khona, ngenzeka wanikelwa bazalwane. Impilo yakho kunzima kangaka ukuthi iqhubekele phambili ukuthi wena wanikelwa. Uma uzalwa wabeka inhlokwana, uma uzalwa kuningi okwenziwe empilweni yakho. Malibonke igama lenkosi. Wabikwa kwatshelwa ogogo nawomkhulu, kwatshelwa ogogo nawomkhulu ukuthi uyashada. Kanti lokho bazalwane akumjabulisa uNkulunkulu. Uma ungathi uyafundela phezulu lenkosi, uma ufunde kuDeuteronomy 18 verse 9, lithi izwi lenkosi xa usofikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona, awuyifunda ukwenza izinengiso zakulelozwe. Makungafunyaniswa umuntu odabulisa indodana yakhe emlilweni. uNkulunkulu akazithandi zonke lezi zinto. Ukubeka inhlokwana, ukudabulisa abantwana bethu emililweni, ukubothisela, konke lokho bazolwane kubiza imimoya, kulanda imoya emibi. Malibonke igama lenkosi. Kule viki siyayiqosha yonke le mimoya. uNkulunkulu anibusise. Siyakhuleka bazalwane, sisevikini lamandla la silwa khona with the strange monies, with the curse, with the gift curse, in Jesus mighty name. Lezi ziqalekiso ezingozi ngendlela emangalisayo. Ngivumele ngichaze kafishane uma sikhuluma about the cursed gifts and the strange money. uNkulunkulu anibusise. Yimali oyithola ekhaya lakho, mhlambe njalo ekuseni nje uthola kunabo 5 cent abaningi noma ama 10 cent agqolela phansi uma ushanela. Those are strange monies. Sizosiqalekisa namhlanje. And then a cursed gift izipho wanikezwa zona waqabanga ukuthi uphiwe kanti izizelo ukuzoqalekisa impilo yakho. Siyasiqosha namhlanje, siyasinqamula namhlanje, siyayihlulekisa siqeda amandla egameni likaKristu Jesu. Oh, muhle uNkulunkulu kuleli viki. Kunalesiqalekiso futhi bazalwane ezihamba nemimoya, past involvement in false religion. Malibonke igama lenkosi. Isiqalekiso siyingozi naso lesi. Uma kungenzeka ukuthi wathwasa, uma kungenzeka ukuthi kunezinkolo obuya kuzo ebezingamazi uNkulunkulu, ebezingaphakamisa uNkulunkulu ophilayo, izinkolo ebeziphakamisa abantu, bazalwane ziyayiletha imimoya. Isiqalekiso siyaba khona empilweni yakho uma ukhonzile kule inkonzo ezifana nalezo. Kule viki siyayidivoza, siyayiqosha, siyiqeda amandla, siyayitshela ukuthi zihlukane nathi, azisena amandla egameni likaKristu Jesu. Mphinde ngikhuleke futhi nawo umoya we-automatic failure. Bazalwane, umoya oyingozi. Masinyana nje uqale kahle wabeka itina wathi ngiyakha, kodwa uthe ungaqala i-foundation, here comes an automatic failure. Bazalwane, usaqhubeki. Kwenze njani na? An automatic failure took place. Egameni likaJesu siyawuqosha lo moya. Yiviki lamandla, wena uyaphumelela, wena uyanqoba ngegama likaKristu Jesu. Ngivumeleni bazalwane, ngisho namazwi ngithi uma sizonqamula namhlanje, sizonqamula siyiqoshe le mimoya, siyiqoshe ngoMatthew chapter 15 verse 13. Lapho lisho khona izwi lenkosi lithi every evil plant that has
is not planted by our Father must be uprooted. Ngoba kuneyitshalo ezitshalwayo zingatshalwanga nguNkulunkulu, zitshalwe ngabathakathi, zitshalwe ngamadimoni. Lezo yitshalo kuneviki ziyadeda, ziyasiphulwa, ziqedwa amandla, azinasabelo egameni likaKristu Jesu. Kahle kahle namhlanje ngifisa ukusho amazwi alaphaya kuMatthew chapter 8 verse 23. Ngifisa ukusho lamazwi ngithi the storm is over upon your life. Umoya ovumuza empilweni yakho ekhaya lakho ongasiwa umoya kaNkulunkulu mawuthule. Uyathuliswa namhlanje. Siyawuthulisa, asizowuthulisa kuphela, sizowuqeda amandla, sizowunqaba. Lisho njalo izwi lenkosi kuRomans chapter 16 verse 20 lithi masinyana, may the Lord of peace crush the devil and be upon us. Masinyana uNkulunkulu makadedishe uSathana oloba khoboza ikhaya lakho. Thina namhlanje sikhoboza yena, siyamnyathela uzoba ngaphansi kweenyawo zethu, simqeda amandla egameni likaKristu Jesu. Khona bathina balele basahlelwe yimimoya bezwe kunamaphimbo ababiza ebusuku bangakwazi ukulala. Siyathandaza namhlanje sithi bazalwane, wena uyakhululeka. Imoya yakaSathana efuna ukuthebula ithebula abantwana bakho siyayinkohla namhlanje, ayinasabelo, ayinamandla, siqeda amandla. Ngivumele namhlanje siyibize yonke le mimoya, siyikhalimele imoya yonke ebeyihlupha abantwana bakho, sowuze ukhiphe nekhiye emnyango, ngoba kulona umntwana ovukayo ebusuku njalo nje uyamemeza, nimthole sekame ngeenyawo, sekalaphaya emnyango. Leyo mimoya siyayixosha, imimoya evula amakhabethe izotshontsha igrosara, njalo nje igrosara isheshe iphele. Leyo mimoya namhlanje ngalobusuku siqeda amandla. Imimoya evula amafriji, uma ngalifriji yakakho ebusuku lele bese iminyango yamafriji iyavaleka. Leyo mimoya siyayixosha namhlanje. Lalela sihlobo sami, imimoya uze ebusuku nilele uze kuthi qhu, uze kuthi qhu ebusuku nilele, siqeda amandla namhlanje ngegama likaKristu Jesu, egama linamandla, egama eliphilayo likaKristu Jesu waseNazaretha. Lithi izwi lenkosi alikho elinye igama esinikezwe lona ngaphandle kwaleli gama. Uma sibiza leli gama, madimona yahamba, bathakathi bayabaleka, madimona yasha. Igama likaKristu Jesu sibiza lona, igama likaKristu Jesu. Khuleka nami, sisakhuleka ntambama ngegama likaKristu Jesu ophilayo. Moya kaSathana, moya mubi, moya wasemanzini, siyanqabula ngegama likaJesu. Baba sithandazela nangumlaleli, uhlushwa ama-water spirit, uhlushwa i-marine spirit, moya wamanzi thetha kumlaleli, moya wamanzi, we divorce you. You water spirit, we divorce you, we divorce you in the name of Jesus. Yekumlaleli, yekumlaleli egameni likaJesu. Moya wamanzi, you vagabond spirit, we rebuke you in the name of Jesus. You ancestral spirit, die in the name of Jesus. You are powerless. Yekumlaleli ngegama likaJesu. You evil altars, we destroy you. Evil altars, we destroy you. Ma-altar kaSathana, iThixonyana besiyikhonza, amatshe besigufa kuwo, ibhale beyikhotha kuzo, siyazibhidlisa ngegama likaJesu, siyayisiphula ngegama likaJesu. Everything that is not of God, every altar that is not of God, be destroyed in the name of Jesus. We destroy them, all the evil altars, we destroy them, all the demonic altars, we destroy them by fire. Fire of God, consume every evil altar right now in the name of Jesus. Witchcraft spirit, moya wobuthakathi ngegama likaJesu, awusazodalela kuleli khaya, thutha ngegama likaJesu. Go to hell, go to hell. Moya kaSathana, moya wabathakathi ngegama likaJesu, surround leli khaya ngomlilo. Let the hedge of fire cover this place, cover this yard in the name of Jesus. Let the hedge of fire cover this place right now, right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Bonke abafuna ukuphuza igazi lakho, ngiyathandaza
siyathandaza. Let them drink their own blood, let them eat their own flesh right now in Jesus' name. In Jesus' name. Imali evela embusweni kaSathana, imali evela embusweni wamadimoni siyayishanela kuleli khaya ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. All the strange monies, all the past gifts, be bound in the name of Jesus, be broken in the name of Jesus, be nullified in the name of Jesus, be paralyzed in the name of Jesus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. You automatic failure, you are powerless, go to hell. Kuleli khaya bayizinhloko abasiyimisila bayaphumelela, bayaphumelela, uyaphumelela, unamandla okwenza konke ngoKristu Jesu okhonisayo. Phumelela ngegama, ngegama, ngegama likaJesu. You spiritual husband, you spiritual husband, take and go in the name of Jesus. I divorce you in the name of Jesus. Divorce moya yamanzi ibize ngegama, itshele ukuthi moya yamanzi yekeni. Leave me alone in the name of Jesus. Ibize moya yamanzi, ibize in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ma-althaka Sathana yaphidlika, mandla kaSathana yathutha, siyakhosa wonke, siwathumela esihogweni manje ngegama likaJesu, in the name of Jesus. Kwenzakele. Revelation chapter 12 verse 11. Oh my God, cover yourself with the blood. Kala manje usokhu umzimba wakho negazi. I cover myself with the blood of Jesus. Kala usibheke ngegazi likaJesu, lithi lenkosi nabuqobo banqoba ngegazi lwebuntu. Kala usibheke ngegazi, sibheke ngegazi. Cover yourself with the blood of Jesus. Father, we cover each and every one osilalele manje. Wonke osilalele simbheka ngegazi, ikhaya lakhe silibheka ngegazi. We cover her home, we cover her house, we cover everything, we cover her room, his room, in Jesus' mighty name. Siyabonga Baba kwenzakele. Qhubeka wenza umsebenzi nasebusuku usilele. Qhubeka usikhulule, qhubeka usenzele umusa. Siyabonga egameni likaJesu. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sinthanda nonke emakhaya. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenze kahle. Amen. Balaleli emakhaya, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sibonga ukubambisana, sibonga nendlela eniseseka ngayo. uNkulunkulu makanibusise kukho konke ezindaweni ezahlukene. uNkulunkulu makanenze kahle. Ngithanda ukukhuthaza ibandla, inkonzo zomthandazo sisaqhubeka, siloku siku-partial fast. uNkulunkulu anibusise. Ungakhohlwa uma siku-partial fast, we can able to drink a glass of water or a glass of a juice, if possible even a cup of it. uNkulunkulu anibusise. Kanti-ke ney'nkonzo zemikhuleko zisesekhona. 12 o'clock siyakhuleka sonke, uNkulunkulu anenze kahle. Siphinde sikhuleke futhi 5 o'clock entambama. Uma siqeda ukukhuleka 5 o'clock, 6 o'clock imilayezo ikhona. Kuleli viki ikhona nsuku zonke. uNkulunkulu anibusise. Siloku siyatholakala ku-Flowing Fountain Ministries Telegram channel, phinde futhi ungasithola na ku YouTube. uNkulunkulu anibusise. Siyakhuthaza-ke sikhumbuze nabalaleli emakhaya, ikhona night prayer Friday night of restoration. Ziyobe zibuyiswa izinto ezilahlekile, kokuthethwe, kokutshontshwe nguSathana ngiyabuyiswa Friday. uNkulunkulu anibusise. Zikhona inceku zenkosi ngokuhlukahlukana kwazo, bagqotshwa bonke bala ekhaya, bazobe bakhonza ngezwi. uNkulunkulu anibusise. By 8 o'clock silalela izwi lenkosi 8 o'clock, siqhubeke sikhuleke sisemakhaya, siqhubeke sikhuleke. Uma ushaya u12 o'clock yilapho singakhululeka sikhumule. uNkulunkulu anibusise.
Siyakuthanda mlaleli ekhaya. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwenze